Welcome viewers to my YouTube channel, Mars Academy. With your help, I can go ahead. Please subscribe my channel and put comments or remarks if it is necessary for you without any hesitation. কোনো হেজিটেশন ছাড়া কমেন্ট পাঠাবা, তাহলে আমি আরও তোমাদেরকে বিষয়গুলো তোমাদের নজরে আনতে পারবো এবং আমি আমার ইউটিউব চ্যানেলটাকে আরও এগিয়ে নিতে পারবো সুন্দরভাবে। Thank you very much. Let's start our today's topic, and that is correct the verb form. Very important thing. Correct the verb form. কোন ভার্বটা এখানে কোন গ্যাপে প্রযোজ্য উইল হ্যাভ টু লার্ন, আমাদের জানতে হবে। অ্যান্ড উইল হ্যাভ টু লার্ন দ্য রিজন, কারণটাও জানতে হবে। হোয়াই অ্যান্ড হাউ, কেন এবং কিভাবে এটা আসলো। ফর নাম্বার 1, দ্য বুক ইজ ডু, ডিড, ডান। The work is do, did, done. Which one is correct? I think you can easily guess it. It will obviously be done because it is passive form. Done. The sentence is in the passive form. That's why the work is done. কাজটি করা হয়েছে, কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছে, শেষ করা হয়েছে। You can easily guess বাংলা. No problem, inshallah. Have you dash your meal? What type of sentence is it? You will have to guess that first. প্রথম অনুমান করে নিতে হবে যে এটা which sentence or in which tense is it? The second sentence. Have you dash your meal? Have remains in the perfect tense. The have remains in the present perfect tense. But in perfect tense, main verb will be V3, past participle form of verb. V3. So what is V3? Have V3? No. Has V3? No. Had V3? Yes, had is V3. So here the correct answer is had. Have you had your meal? তুমি কি তোমার খাবারটা খেয়েছো? So answer would be here had. V3. It's V3. This is auxiliary. Here have is auxiliary and had is principal verb and third form, past participle form of verb. Have you had your meal? তুমি কি তোমার খাবারটা খেয়েছো? It's perfect tense, present perfect tense. So here answer would be had. Ill news. Number 3. Ill news dash first. It's usually, regularly happens, usually happens, normally happens, and such type of sentence will be present indefinite. Such type of sentence will be present indefinite. এই সেন্টেন্সটা প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স হবে। ইল নিউজ, এখন বুঝতে হবে যে ইল নিউজ হিয়ার সাবজেক্ট, ইল নিউজ ইজ সাবজেক্ট, অ্যান্ড হোয়াট টাইপ অফ সাবজেক্ট ইজ ইট? আইদার ইট ইজ সিঙ্গুলার অর প্লুরাল। এটা ধরতে হবে। এটা যদি ধরতে না পারো তাহলে অ্যান্সারটা কিন্তু আমার ইনকারেক্ট হয়ে যাবে। ইল নিউজ, দুঃসংবাদ, দুঃসংবাদ সিঙ্গুলার। আর সাবজেক্ট যদি সিঙ্গুলার হয়, ভার্ব উইল টেক এস অর ইয়েস উইথ ইট। সাবজেক্ট যদি সিঙ্গুলার হয় তাহলে ভার্ব কিন্তু অবশ্যই এস বা ইয়েস নেবে। সুতরাং হিয়ার অ্যান্সার উড বি রান। নাও রানস or ran? Runs. Here answer is runs. Ill news, দুঃসংবাদ বাতাসের বেগে ধায়, or খুব দ্রুত ধায়, দ্রুত ধাবিত হয়। Ill news runs first. Because runs is here, verb will take as because of subject, third person singular number.
Next come for 4. The color of his eyes dash blue. The color of his eyes dash blue. চোখের রং হচ্ছে নীল। তার চোখের রং হচ্ছে নীল। Which one is subject here? You will have to identify first. প্রথম বের করে নিতে হবে যে এখানে সাবজেক্ট কোনটা, এটা তোমাদেরকে ধরে নিতে হবে। এখানে কিন্তু আইজ সাবজেক্ট নয়, হিয়ার সাবজেক্ট ইজ দ্য কালার। দ্য সাবজেক্ট ইজ দ্য কালার ইজ দ্য সাবজেক্ট অ্যান্ড ইট ইজ সিঙ্গুলার। এখানে সাবজেক্ট, এই সেন্টেন্সে আইজ কিন্তু সাবজেক্ট নয়, তার চোখের রং, রং কিন্তু একটাই। এটা ব্লু হোক, কালো হোক, নীল হোক, রং কিন্তু একটাই। দুইটি চোখ, তিনটি চোখ, চারটি চোখ, যে কয়টি চোখ থাক না কেন, দুটি চোখেই থাকবে। তো সেক্ষেত্রে সাবজেক্ট হচ্ছে দ্য কালার। আর সাবজেক্ট যেহেতু সিঙ্গুলার, এই জন্য এখানে অবশ্যই সিঙ্গুলার ভার্ব আসবে, এবং সেটা আর হবে না, ওয়ার হবে না, ইজ হবে। ইজ ব্লু, this is the verb because of subject. Subject is singular, so here answer is. Let me utter the sentence. The color of his eyes is blue. Our topic's name is today correct the verb form. আমরা যদি এই বিষয়গুলো ভার্ব ফর্মের যদি প্রাইমারি বিষয়গুলো যদি ভালো করে জানতে পারি, তাহলে উই ক্যান ডু বেটার ইন এসএসসি অর এইচএসসি এক্সাম। অবভিয়াসলি উই উইল ডু বেটার। তো ইয়েটা চ্যানেলটা বা টপিকটা পুরোপুরি না টেনে, দ্রুত না টেনে পুরোপুরি দেখে নেবা, যাতে তোমরা কিছু শিখতে পারো, জানতে পারো। আর আমার উদ্দেশ্যই কিন্তু সেটা, তোমাদেরকে ভালো করে কিছু শেখানো, জানানো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইয়োর টুডেস পেশেন্স।